In the most auspicious time, that is called as Krita Yuga, we all have assembled here to understand the ways and methods of establishing our principle of a master. Krita Yuga. Krita Yuga means the time when you have to do something. Krita, when it was done. So, you are the channels of that doing the work of God. You are the channels of God Almighty and His power. On one side, you have to carry the dignity, the glory, and the assumption that you are a guru. On the other side, you have to be completely surrendered to your God Almighty. All your dignity, your authority comes from Him. And the third thing is that the way He has created this universe and you in a mood of play, you have to see His play. So, a kind of mood that is cheerfulness should be really bubbling through you. So far, the idea of Guru was that such a person never laughs, never smiles, always in a temper. That was all right for Gurus who did not have to have any contact with the public but hang themselves with a string somewhere in the Himalayas. But here we are facing the entire universe, which has to receive the bubbling streams of your love. But that does not mean that you have to be frivolous, because you cannot be. The divine play is not frivolous, it is joyful. And the joy does not have that duality. So, to get to the establishment of your Guru principle, first we should know how it is destroyed. As it is, anything that is not looked after or maintained, that's destroyed. If we do not pay attention, say, to these beautiful plants here, they will be destroyed. Even matter which is not attended to, gets destroyed. So first of all, we have to know that we must be attentive and alert, that if we do not maintain ourselves, we will be destroyed. Because maintenance is not for maintenance sake. It is for stopping the destruction of your Guru principle. When we are negligent or lazy about it, we are responsible for destroying our Guru principle. So the attention that we have is to be given to the maintenance of this Guru principle. The Gurus have the capacity to maintain themselves and maintain others. In the beginning, when the Gurus tried to establish this maintenance principle, they put very, very strong rules and regulations. If you read Bible in the Levi chapter, you will find all the chariots that are described, which they are following now in Riyadh or in the Arabic countries. To maintain
that principle within yourself. It's written in such strong languages like such a person who does not do this should be killed to death. If such a person does anything wrong of this kind, should be killed by stoning. That was at the very beginning. So the people now at that stage of evolution required that kind of a fear. This was not meant to in any way to insult or to harm or to take away the freedom of human beings. But it was meant for people to give a great idea of the importance of the principle of Guru within themselves. At that stage, they used the frightening methods, I should say, horribly dangerous time. At that time, people obeyed also. Then another evolutionary step took place where a stage started. People thought they must become austere and start maintaining themselves by tremendous austerity. So it was self-projected. It was not projected towards others, but projected towards themselves. We can say that the first wave started when the Guru, the primordial Guru, said that if you don't do this, then you will be killed. The second stage was where the disciples accepted this within themselves and started telling themselves that if we do not do it, we'll kill ourselves. Austerity started on the basis of wisdom and not on obstinacy. But then it became even fanaticism. So it went to one extreme. It started with the idea of maintenance. It started with the idea of maintenance. Maintenance itself became impossible, or perhaps they thought that they are not being able to maintain. They got confused, and to them rules and regulations became more important than maintenance itself. Thus you find they destroyed themselves. The wisdom or the essence of Guru Tattva is a balance. Like when you maintain a plant, if you do not give it water, it will die. If you give it too much water, it will die. So the wisdom lies in understanding how much water should be given to the plant so that it comes up at its best. Now this wisdom has to be achieved through your vibratory awareness. You are placed under the most fortunate circumstances that you are realized souls before your Guru Tattva is fully established. You have all the powers that any Guru can aspire without having the establishment of Guru Tattva. Especially you are under the complete blanket of the clouds of your mother's love. But in no way mother's love is going to allow you to destroy your Guru principle. As I told you that Guru principle is a very sensitive thing and is destroyed if you yourself do not try to maintain it. First of all, the destruction starts from the very source of our being. I mean to say that our being is created by 5 elements. And the 5 elements have a capacity all the time to get destroyed. Any one of these elements, if they are not looked after, they get destroyed. That is the built-in capacity of the elements or of the matter, as you can say. So to maintain them is important.
Some people have an idea that once you become a guru, you did not maintain everything, it is maintained by itself. It is not. C'est faux. Agree that the spirit definitely enhances the beauty and the health of these elements. But at the human level, there is always a greater force that is trying to destroy it. So till we have completely become the spirit, there is always a chance of this destruction working it out. One may say, why this balance needed? And this is an important question which we should be able to answer all the people who ask us. Without the balance, you cannot ascend. If you cannot ascend, what's the use of our becoming human beings? For example, everything is God, but nobody is aware. At the human level, you become aware. Means everything exists. Everything is there, but it is not aware. Say there is a stone, that is also God, but it is not yet aware. Like say, this area is completely dark and we are blind. There is nothing to be seen, to be felt or experienced when you are in that condition. Actually, one thinks that darkness is the truth, that ignorance is the truth. But when the sun comes up and the light comes in and your eyes open, you start seeing everything. You start becoming aware. So at human level, you are aware at the highest point. Now this awareness has to become the awareness of the spirit. That has happened to you. You have felt the spirit. But the balance is not there as yet. Your mother has pulled you out and made you that, but still there is imbalance inside. If you go slightly to the left, you can be destroyed. You go to the right, you will be destroyed. So you have to try both the things, as I have told you the methods, which I'll explain. First of all, you have to be austere with yourself. Just separate yourself from yourself. Separate yourself as a spirit and look at your ego and superego. Now you start watching the ego and superego. Do not maintain it. They are the destroying forces. Now when you see the play as a witness of the destroying forces, you will know how to also maintain yourself better. To separate yourself is easier when you take to austerity. The worst thing that elements have done to you is that you have formed habits, all kinds of hangs-up. Some people are fond of bathing, some people are fond of not bathing. Some people are fond of getting early in the morning, 4 o'clock, and singing songs and waking up everyone, and some are good at sleeping till 10 o'clock. Some like very light colored dresses, some like very loud colored dresses. If you are English, then you want to have English style everything. Horrible insipid food. If you are French, you want to have wine little bit. If you are Italian, you want to have carbohydrates, too much. If you are Spanish, you want to have too much fats. If you are Indians, you want to have too much of spices. So to change this habit, you have to give first of all the extremes that you like. Now if you say that I like bland food, then you should say I must eat lot of chilies. If you say I like pale colors, then you wear very loud ones. Go from one extreme to another extreme to begin with.
But I have seen people, when they go from one extreme, they get stuck up on the other side also. So, we have to be in the center, not to the extremes. A man who is an Avdhuta, the one who is a great master, can never be hanged up by any hangs up. He cannot be ruled by any ideas that I like this. He sees beauty in the lush greenery, and he sees beauty in the trees which are devoid of any leaves. Now the trend of getting to austerity in a very funny way has started in the West. Like, if you comb your hair, then you are no good. ఈ రోజున మనము విన్న శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనము గురు పూజ 1982లో యూకే లండన్లో జరిగినదండి. 1982 అంటే దాదాపు 39 సంవత్సరాల కిందట జరిగిన శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనం అండి ఇది. చాలా శుభప్రదమైన కృతయుగ కాలం నందు మన గురుతత్వంను స్థిరపరచుకోవటానికి కావలసిన పద్ధతులు, మార్గాలను తెలుసుకోవటానికి మనమందరము ఇక్కడ కలుసుకున్నాము అని చెప్తున్నారు. కృతయుగము అంటే మనము శుద్ధ కార్యము చేయవలసిన టైము. ఈ భగవంతుని పని అంటే శుద్ధ కార్యమును చేయటానికి మీరందరూ పరికరాలు. ఒక పక్క మీ యొక్క గౌరవము, కీర్తి, గురువు అనే భావనను మీరు కలిగి ఉంటూనే మరొక పక్క మీరు సంపూర్ణంగా భగవంతునికి శరణాగతి ఉండాలి. మీ యొక్క కీర్తి, గౌరవము అనేది భగవంతుడి నుంచి మీకు అందింపబడుతుంది అని అంటున్నారు. భగవంతుడు తన లీలాధారుని రూపంలో ఈ బ్రహ్మాండాన్ని మరియు మిమ్మల్ని సృష్టించాడు. మీరు భగవంతుని లీలలను చూడగలగాలి. మీరు ఆ యొక్క ప్లేఫుల్ మూడ్ మరియు జాయ్ని కలిగి ఉండాలి. దీని ద్వారా విశ్వమంతా బబ్లింగ్ జాయ్ అంటే అమితోత్సాహంతో నింపబడాలి అని చెప్తున్నారు. చాలా మటుకు మనకు గురువు అంటే కఠినాత్ముడుగా, అమితమైన కోపము కలిగిన వాళ్ళుగా, నికార్సైన నియమబద్ధము కలిగిన వాళ్ళుగా, చిరునవ్వు అనేది తెలియని వాళ్ళుగా ఉంటారు. మీరు అలా ఉండవలసిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు శ్రీమాతాజీ. మనము మన గురుతత్వంని స్థిరపరచుకోవడానికి ముందు ఆ గురుతత్వం ఎలా నాశనముకు గురి కాబడిందో తెలుసుకుందాము అని చెప్పని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. మొట్టమొదటిగా మన గురుతత్వాన్ని మనం సరిగ్గా చూసుకోకపోవటం వలన అది నాశనం కావటం మొదలు పెట్టింది. మీరు ఒక మొక్కను చూసుకోండి, ఒక ఏదైనా సరే ఒక మ్యాటర్ అని అంటే మన భూమిని కానీ, నీళ్ళని కానీ, ఏదైనా ఒక వస్తువుని కానీ మనం మెయింటైన్ చేయకుంటే, మనం చూసుకోకుంటే, దాని బాగోగులు చూసుకోకుంటే అది పాడవటం మొదలు పెడుతుంది. ఎప్పుడైతే మీ గురుతత్వం గురించి బద్దగిస్తేనో, నెగ్లెక్ట్ చేస్తేనో, సరిగ్గా చూసుకొనకపోతేనో మీ లోపల ఈ గురుతత్వము డిస్ట్రాయ్ కాబడుతుంది అని అంటున్నారు. దానికి కారణము మీ నెగ్లిజెన్స్ మాత్రమే. మీరు మీ యొక్క అటెన్షన్ ని గురుతత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఉపయోగించాలి అని అంటున్నారు. ఇంకా ముందు కాలంలో గురువులు చాలా బద్ధంతో చాలా కఠినమైన శిక్షలు విధించేవారు. వారు ఈ గురుతత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రవర్తించేవాళ్ళు. మొట్టమొదట ఆదిగురు దత్తాత్రేయుని కాలంలో కొన్ని పద్ధతులు అనేవి పెట్టి వీటిని ఆచరించకపోతే కఠినంగా శిక్షింపబడతారు అనే పద్ధతి ఉండేది. తర్వాతి వేవ్లో వాళ్ళంతకు వాళ్ళుగా కఠినంగా శిక్షించుకునేవారు. ఈ కఠినమైన శిక్షలు అనేవి, ఈ కఠినత్వము అనేది శిక్ష అనేది కాదు, ఇక్కడ ఈ కఠినత్వము అనేది వివేకానుసారముగా ఉండబడేది. ఆ వివేకానుసారంగా ఎందుకైతే ఉండబడింది అంటే మీ యొక్క గురుతత్వము కాపాడుకోవడం కోసము మాత్రమే ఈ కఠినమైన పద్ధతులు అనేది ముందు కాలంలో ఉండేది. గురువు అంటేనే మనకి ఆ కఠినత్వం గుర్తొస్తుందండి. అది ఎందుకంటే మన గురుతత్వాన్ని మనము చూసుకోవడం కోసం, దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం కోసం, దాన్ని నరిష్మెంట్ లో ఉంచుకోవడం కోసం.
ఆ తర్వాత కాలంలో ఇది మతోన్మాదంగా మూఢభక్తిగా మారింది. ఫెనటిజం అంటారు చూడండి, మతోన్మాదంగా మారింది అని అంటున్నారు శ్రీమాతాజీ. చాలా ఎక్స్ట్రీమ్స్ కి వెళ్ళింది. కఠినమైన నియమాలు గురుతత్వంను కాపాడుకోవడానికి వివేక బుద్ధితో మొదలైతే వాటిని ఎక్స్ట్రీమ్ వైపుగా మూఢభక్తి మరియు మతోన్మాదం వైపుకు తీసుకెళ్లారు. పద్ధతులు, నియమాలు, ఆ కఠినమైన ఆ పద్ధతులు అలాగే పాటించడం ముఖ్యమైపోయినాయి. కానీ గురుతత్వాన్ని కాపాడుకోవాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని వదిలేశారు. ఈ విధంగా మన గురుతత్వం అనేది నాశనం కాబడింది. గురుతత్వం ముఖ్య ఉద్దేశం సమతుల్యత స్థితిలో ఉండటం. గురుతత్వం చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది, చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారో అది డిస్ట్రాయ్ కాబడుతుంది. గురుతత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సమతుల్యతా స్థితిలో ఉండటం అని చెప్పని శ్రీమాతాజీ చెప్తున్నారు. మీ యొక్క చైతన్య తరంగాల అవగాహన ద్వారా మీరు గురుతత్వాన్ని సంపాదించుకోవాలి. మీరు ఎంత భాగ్యశాలులంటే మీరు మీ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని, మీ యొక్క సంపూర్ణ గురుతత్వం మీలో స్థాపన కాకముందే పొందగలిగారు. గురుతత్వ స్థాపన కాకుండానే ఒక గురువుకు ఉండవలసిన అన్ని పవర్స్ మీరు పొందగలిగారు. మీరు సంపూర్ణంగా మీ తల్లి యొక్క అపారమైన ప్రేమతో ముడిపడి ఉన్నారు. అలాగని ఆ తల్లి ప్రేమ మీ యొక్క గురుతత్వాన్ని పాడు కానివ్వదు. మీ యొక్క శరీరము పంచతత్వములతో నిర్మింపబడి ఉంది. ఈ పంచతత్వాలు సరిగ్గా చూసుకోకపోతే, వాటికి సరైన నరిష్మెంట్, సరైన ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోతే అసమతుల్యత స్థితికి వెళ్ళిపోతాయి. దీని ద్వారా మీ గురుతత్వం స్పాయిల్ కాబడుతుంది. మీరు ఆత్మతత్వము, మీలోని ఆత్మతత్వము గురుతత్వానికి ఎప్పుడూ మద్దతుగా ఉంటుంది. మీ యొక్క ఆత్మతత్వం సంపూర్ణంగా వచ్చే వరకు ఈ గురుతత్వము డిస్ట్రాయ్ కావటానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సమతుల్యతా స్థితి ఎందుకు అని అడిగితే ఎవరైనా అడగవచ్చు ఈ క్వశ్చన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రశ్న. సమతుల్యతా స్థితి లేకుండా మనము మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి పొందలేము. మానవ జన్మకు అర్థము ఉండదు. ఒక్క మానవ జన్మకు మాత్రమే భగవంతుని గురించిన అవగాహన ఉంది. ఈ అవగాహన ఆత్మ స్వరూపానికి సంబంధించిన అవగాహనగా మారాలి. అది మీలో జరిగింది అంటే ఆత్మ స్వరూపాన్ని మీరు అనుభూతి చెందగలిగారు, కానీ సమతుల్యతా స్థితికి రాలేదు. మీ యొక్క తల్లి ఈ అసమతుల్యతా స్థితి నుండి బయటకు లాగింది, కానీ ఇంకా మీరు సంపూర్ణంగా బయటికి రాలేకపోతున్నారు. మీరు స్వల్పంగానైనా సరే కుడి ఎడమలకు జరపబడితే డిస్ట్రాయ్ కాబడతారు. మీలో గురుతత్వం డిస్ట్రాయ్ కాబడుతుంది. కాబట్టి మీరు నేను చెప్పబడ్డ పద్ధతుల ద్వారా సమతుల్యతా స్థితిలో ఉండబడాలి. మీరు మీ నుండి సంపూర్ణంగా పక్కకు రాబడి మీ ఆత్మస్థానంలో ఉండి మీ యొక్క అహంకార ప్రత్యహంకారాలను గమనించండి. ఈ అహంకార ప్రత్యహంకారాలు మీ యొక్క వినాశకాలు. ఎప్పుడైతే మీరు మీ నుండి సపరేట్ అయ్యి అహంకార ప్రత్యహంకారాలను సాక్షితత్వంలో గమనించగలుగుతారో వాటిని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో కూడా మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. మీరు మీ యొక్క హ్యాబిట్స్ ని, అలవాట్లను మార్చుకునే విషయంలో కఠినంగా ఉండాలి. మీకు ఈ హ్యాబిట్స్ అనేటివి ఈ యొక్క పంచతత్వాలు, పంచభూతాల ద్వారా మీకు రాబడినవి. కొంతమంది స్పైసీ ఫుడ్ ఇష్టపడితే, కొంతమంది లేటుగా లేవటానికి ఇష్టపడితే, కొంతమంది తొందరగా లేచి గట్టి పాటలు పాడటం ఇష్టపడితే, కొందరు చప్పడి ఫుడ్ని ఇష్టపడితే, కొంతమంది ఇలా ఇండియన్స్ స్పైసెస్ ఎక్కువ మసాలా కారంని ఇష్టపడితే, ఇలా ఇష్టము అనే హ్యాబిట్ ని అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు. ఇవి మీకు పంచభూతాల ద్వారా ఈ హ్యాబిట్స్ మీకు రాబడింది. ఈ హ్యాబిట్స్ నుంచి బయటపడడానికి మీరు కఠినంగా ఉండాలి. ఒక సైడ్ ఈ మార్చుకునే విధానంలో విపరీతానికి ఒక సైడు నుంచి ఇంకొక సైడ్కి వెళ్లకుండా మధ్యస్థంలోకి రావాలి. ఒక మంచి గురుతత్వం కలిగిన వ్యక్తి ఒక ఇష్టానికి కట్టుబడి ఉండడు.
తనకు ఇష్టం, ఐ లైక్ దిస్, ఐ లైక్ దట్ అనే క్వశ్చన్ కానీ అనే మాట కానీ ఉండదు అని చెప్తూ శ్రీమాత